abakristiya bonna abakwatiddwa olw'ebyo ebyobufuzi bateebwe. Era agasseeko ensonga eziruma bannayuganda zirina okukolwako ng'eddembe lyaffe ery'okwogera, ng'okutuwa eddembe okukola ebyobufuzi, ng'okuleka bannayuganda ne beeyagalira mu nsi yaabwe mu byenfuna. Eddembe ly'obwebange lirina okussibwamu ekitiibwa. N'olw'ensonga eyo asabye bannayuganda bonna okusitukiramu okulwanira eddembe lya bannayuganda abalala, okwerwanira ffe ng'abantu tusobole okufuna ensi eyeeyagaza. Mwebale nnyo. At this point, allow me call Mulangira Nakibinge to give us another part of this session. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, fellow Ugandans, as we are all know, aware that Uganda is under captive, under the dictatorship of Mr. Museveni, and you all agree with me that Uganda is sitting on a time bomb, and it is Mr. Museveni himself to make sure that before this time bomb blasts, to face the challenges that Ugandans will never forget. As you all know, what happened to Libya, Egypt, what we are seeing in Somalia, what you have witnessed in southern Sudan. In Sudan, we don't want to witness the same in Uganda. I want also to challenge Mr. Museveni and respond to his statements that he made just recently here to Ugandans that in Mbalina, Mr. Museveni is the father of this nation, in quotes, being the president of the republic. But when you say you're not going to access the services that are supposed to be provided by your government, I want to tell you, Mr. Museveni, tolina. Tolina gw'olina mu Uganda ya leero, kubanga we are in the sinking boat. We are all in the sinking boat. Naye mwenyini mu lyato mw'oli tugenda kubbira ffenna. N'olw'ensonga eyo, we want to urge to you to make sure that you balance the boat such that you don't sink with us. Such kind of statements as National Economic Empowerment Dialogue need, we are calling for a national dialogue. To have a dialogue with all the stakeholders of Uganda. Because this country, we know it is owned by the stakeholders of the 14 nations, of which we all know. Therefore, we want to ask Mr. Museveni this time, when we call for a national dialogue, not to be sidelined, not to be politicized, but to make sure that Ugandans can have peace, Ugandans can have freedom of expression, freedom of speech, freedom of worship, freedom of earning a living, and start living meaningfully, not existing as we see what is taking place in Uganda. Ugandans, as we talk now, we simply exist in the country. We are not living. We are just existing in the country, and at this time, we want to change that. Ladies and gentlemen, we also want to question Mr. Museveni upon this, that holding people incommunicado is also a sign of not respecting the rule of law. So you want to make sure that all the political parties, all the civil societies, the religious leaders come together on one board
to make sure that Uganda is at peace. So we are provoking Mr. Museveni that there is intolerance everywhere. There is intolerance even in parliament. When you saw Honorable Francis Zake, when he tried to come out to raise a matter of national importance, he was never listened to. That means there is intolerance even in parliament. There is intolerance in the judiciary. When we went to court to rescue Mr. Joseph Kabuleta, the president of NID, there was intolerance. The judge never listened. She never had time even to listen to the plea. She never had time to listen. Therefore, we need to have tolerance. We need to have the dialogue such that Uganda is at peace. I thank you. Basebo ne banyabo ku nsonga eri mu ggwanga ffenna gye tumanyi obulungi ennyo. Tukimanyi bulungi nti eggwanga liri mu buwambe okumala ekiseera kiwanvu. Uganda yawambibwa dda era nga tukimanyi bulungi nti mukana akaseera tutudde ku bbomu nnamuzisa esobola okubwatuka akadde konna. Naye nno ffe tulowooza ng'aba National Economic Empowerment Dialogue nti okwewala ebizibu byonna byonna ebize bibeerawo bye twasobola okulengerako, bye tulengera Somalia, bye tulengedde Southern Sudan, bye tulengera kati e Congo nga teri mirembe bulungi, bye twalengera Libya, bye twalengera Egypt, embeera efaanako bwe twagala ejje Uganda. Okwewala ebizibu ebyenkanidde awo, ffe nga bannayuganda naddala abakulembeze mu kibiina kya National Economic Empowerment Dialogue tulowooza era tusaba Mwami Museveni akkirize wabeerewo okuwuliziganya ne bannannyini ggwanga lino Uganda. Bye tumanyi obulungi agamawanga 14 agaakola eggwanga lino Uganda. Okuwuliziganya okwo kujja kukendeeza enjogera embi Mwami Museveni gy'alina okulowooza nti eggwanga lino lirye yekka. Ennaku ezo yavaayo n'ayogera nti okusobola okufuna obuweereza mu bitongole ebya gavumenti n'ebyolukale olina okuba nga ozzeeyo butaate okuddamu okugemebwa mu ngeri y'okugamba nti no bakwongereko ebyo ebiriikiriza okugemebwa okwasooka. N'agamba nti olwo bannayuganda olwo mbalina n'okuseka n'aseka. Ssebo Mwami Museveni twagala okugamba tolina gw'olina. Oli mu lyato eribbira ate ng'okimanyi bulungi nti mu lyato eribbira tekubaako muwanguzi. Ng'okyalina omukisa okutaasa eryato lino, tukusaba litereeze litetenkanye, kubanga bw'onoobubbira ojja kubbira ne bannayuganda. Oba bw'olowooza nti bannayuganda bagenda okubbira, ogenda kubbira nabo. Eryato eribbira tekubaako muwanguzi. Lwaki njogera ebigambo bino bassebo ne bannyabo nti Mwami Museveni olw'okuba ntayagala kuwuliriza, tewaliwo kuwuliziganya kwa buli mbeera yonna. Ne bwe twabadde wano nga tugoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga, mujjukira bulungi mu lukiiko mu ssetteeserezo w'eggwanga Oweekitiibwa Zaake Francis bwe yavuddeyo okubaako ensonga zayogera enkulu ennyo mu ggwanga, yaganye okuwulirizibwa. Ekitegeeza nti tewaliwo kuwuliziganya, tewaliwo butebenkevu, tewaliwo okuwaŋŋana bitiibwa, mutual respect. Naye ate si eki kyokka kyokka. Ne bwe twagenze mu kkooti okulabika ntujjayo omukulembeze w'ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue omwami Joseph Kabuleta Kiiza, omulamuzi era yaganye okuwuliriza nti talina biseera, talina budde, ekiraga nti tewaliwo kuwuliziganya, tewaliwo bukkakkamu, tewaliwo okuwaŋŋana kitiibwa. N'olw'ensonga eyo tusaba ffe nga National Economic Empowerment Dialogue wabeerewo okuteesaganya n'okuwuliziganya, newankubadde nga si gwe mulundi ogusoose, naye nga ku guno omulundi tekirina kubeera nga kya byabufuzi era nga kiriko kyekubiira ku ludda olumu. Tukimanyi bulungi nti Mwami Museveni toyagala kuwuliriza, toyagala kuteesaganya, naye twagala wabeerewo okuteesaganya guno omulundi, kuba ne wali oteesa n'ekkono era wagaana okuteesa naye n'ogaana togenda kumusisinkana era wasindika bantu balala. Naye tukimanyi bulungi nti mu kuteesaganya okwo okwaliwo n'okuwuliziganya eri bannayuganda kwavaamukko ku mirembe emitonotono
eri bannaffe abali mu Acholi region. Obulamu bwabwe mu Acholi ne mu West Nile wonna wamu ne Lango sub region waliwo ko ku kalembereza. So tulowooza nti okuwuliziganya n'okuteesaganya n'okuwangana ekitiibwa kiyinza okuyamba eggwanga lino okulabika nti tusobola okutambula ne tugenda mu maaso. So si kubeera awo kubeera Katonda w'oku nsi bakufukaamirira abasawo nga balina kye baagala bajje bafukamire kati nze mulangira sijja kufukamira. Olwo naafuna kyewuwo oba n'abantu abalala tasobola kufukamira gy'oli. Abantu abateekeddwa okutaasa obulamu bw'abantu balandise okufukamira mu maaso ga Mwami Museveni. Abasawo ne bafukamira mu maaso. Kinaava n'abalamuzi nabo bafukamire mu maaso. Natukyali awo n'abannaddiini nabo bafukamire mu maaso. Kati kitegeeza nti eggwanga lino tokyasobola kuwuliziganya na kuteesa na bannayuganda bannyini lyo. Asebo ne bannyabo okwe kusaba kwa National Economic Empowerment Dialogue neyanziza nnyo. Sebo tweyanza. Allow me briefly call upon our National Secretary General to give a small highlight about the court issue as regards to Joseph Kabuleta. Please. Thank you very much, spokesperson, Madam President, members of the press. Good morning. As you've asked, just allow me give this because this background is important. Today marks 1 week since the president was abducted. And I have a few, Madam President, I have a few members of the press who are still arguing with me to begin defining this thing, abduction. Abduction is different from arrest. For President Kabuleta, you can say he was abducted, then later on arrested. They arrested him when they had already abducted him. Because the laws of this country lays down procedures followed when arresting. For him, he was abducted. But even in the abduction, you need to go back to the faith. The reason for abduction was that they gave him a summon which in law is defective. Because you can't bring a summon at 4, yet the summon was supposed to be effective at 10 in the morning. Fast forward, when they arrested the president, you know how long we went to find him. Now when we went to police, after they had told us where he is, even at police to go to court, his abductors again abducted him from police to rush him to court. And the intention of stealing him from police, yet lying to us, was they wanted to do the Kakwenza style. Their intention originally was rush him to court when we are not aware, remand him very fast. Of course, we have also good people within the system who indicated to us early, and that's when we ran there. When we reached a court, at the very time they wanted to remand him, even without you, the members of the media, that's the truth, that's what happened. The magistrate then decided to delay. Imagine from 11, because they wanted to remand him at 10 in the morning. So when we arrived there, they realized we were aware, lawyers were there, members of NEED were singing, and I thank you, members of NEED. The Mulamuzi decided to come at 3:40. When she arrived at court, you know, after the first one was, of course, a cover, then they called the file of President Kabuleta. The Mulamuzi, after the president taking plea, literally, some of you were there, literally ran away from the case. In the court process, criminal offenses take precedence over others. Now, the Mulamuzi gave reason that for her, she couldn't proceed after the plea because she had other cases, including civil. And you remember what the lawyer said? The lawyer said, but this is a criminal. She said, okay. Then she said, but still I don't have time. Imagine it was 3. It was not Joseph Kabuleta's fault that she came at 3 o'clock. But after that, the Mulamuzi said,
the lawyer indicated to her and said, Your Worship, but this is a matter of human rights. Because matters of human rights in our laws supersedes even time. You can, if it is about human rights, it supersedes even time, takes precedence even over time. Still, you remember what and the lawyer said that deliberately. Then she said, by the way, you are right. That's the language she used. By the way, you are right. But still, I don't have time. And she was running away. Now, we then realized she had pinned herself. Everybody who has rubbed shoulders will know that she had crushed herself. But still, she was insisting on serving injustice, not justice. We then immediately, even the president himself, raised up the hand, those who are there. If she has refused to listen to the lawyer, then maybe should listen to said, I have health issues. Could you listen? She still refused to listen to. She still refused. So she acted as if there was some fire, some sigiri down in the chairs she was seated, or some instruction we do not know. Now, since then, we immediately instructed our lawyers to pursue the path of production warrant, because we are dealing with the matters of health now. The lawyer took the production warrant to be signed. Then the magistrate who is supposed to signed and said, bring all medical supporting documents, diagnoses, medical reports, and so on. We still took all that. When we supported all those documents, imagine she's now created a precedent in the courts. We call it jurisprudence and so on, theory of law. She said, you have to first talk to, imagine the magistrate is telling the lawyer, go and talk to the state attorney. If he allows, that has never happened in court. If she allows, if the state attorney allows and gives you time, we shall agree to sit. Since when has a magistrate? Since when has the magistrates in this country sit or call court on allowance or disallowance of state attorneys? Since when? So it has only created in the Kabuleta case that the court in Nakawa will only sit when the state attorney allows, not the magistrate. So up to now, the magistrate says, me, I am available, but please first you go. I will sign that production warrant, but first you go and agree with the state attorney. You see the ping pong. It shows you that the trajectory or the direction from day one of the sermon to date, there was some intention to have Mr. Kabuleta. You know, and this government does not learn. Whenever people talk about their health, they ignore. That is how Nyakana Naduli pleaded for his health. And when Nyakana Naduli was released, we all know his address as of now. You know his address? We want to put that Mulamuzi on notice. We are putting the magistrate at Nakawa on notice. We may know that maybe you are getting orders from elsewhere, but at least it is coming directly from your mouth. Should anything happen to President Kabuleta in regard to his health, we shall tell Ugandans who you are. Just know that everything, because we've served you with all the documents in regard to his health, because as of now, we know, because if you know somebody's health, you know where the dangers regarding to refusing him from getting appropriate help. That is a notice. We know those who have done that and where their addresses are, and we've given you an example of Jakana Naduli. But if that's the direction you want to take President Kabuleta, we put you on notice. Number two, we also know as of today that they've started picking needy members across the country.
It has happened in Chenjojo, it has happened in Hoima, and many other towns in Uganda. They have started arresting needy members. Madam Vice President, since the other day, there are drones following her. And we know now that there are no drones. There's no other organization that owns drones in this country apart the state. We may not provide security to ourselves, but us we are telling Ugandans. So you arrest needy members, and you want to tell needy members that please let's only follow the law. We know that they will even disregard the law in regard to the demand of the president. But we shall stick to one thing: demand for the president to be served with justice. So demand for your president. We want to thank our other sister parties. We want to thank our friends from the National Unity Platform who have made solidarity calls to us. We want to thank our members from the DP who even came and through Honorable Mukaku, who even came to court. We want to thank the FDC. We want to thank the JEMA. We want to thank the UPC. I am told the few members of NRM in Bunyoro who are also saying, no way, this cannot happen. So this is really about the Musitare is between the good people and the bad people. So let us identify the bad people and bundle them there, and we take records. Thank you very much. Could you members want that in Uganda or Wabikawa? Do we have some questions now? So we are in the question time. Good morning. Mine goes to Omulangira. Oyogeddeko ku National Dialogue. Bannabyabufuzi bangi bazze boogera National Dialogue okumala ekiseera. Naye ebiseera ebisinga tebatangaaza ki ekituufu kye baagala kibeere mu dialogue. Era tumaliriza tetugifunye emyaka gyonna. Kati mbadde njagala okumanya mmwe ng'aba NEED, in case nga omukisa gubadde weebeerewo, biki ebikulu by'ogamba nti kino tekirina kubulamu, kino tekirina kubulamu. Ng'oggyeko okwogera ku peace, kuba peace kigambo kigazi nnyo. Wogamba obugambi nti twagala emirembe gibeerewo, we need a dialogue, emirembe gibeerewo, omuntu asigala tategedde bwe tutuula ki ekituufu kye twagala twogereko era tugoberera ki. Ekibuuzo ekirala. Ekyange kigenda wo Mr. Matovu ne Mr. Odaka. Muyinawo enteekateeka yonna eraba ng'omuntu wamwe akomawo mu kkooti before 14th. Ekyokubiri kye kiri kye mwogeddeko eky'abantu abawambibwa mu bitundu eby'enjawulo. Badde nsaba okikoneko mu Luganda katono. Mine is about the re-emphasis about on the health issue. What exactly is the president suffering from, if it's okay to talk about it? And are there plans to notify or to bring him to court before the 14th of this month? Thank you. Any other question, please? Okay. If you don't have other questions, let us respond to what you've raised. Mulanga, I'll begin with you. Chicho yagala kibeere mu National Dialogue. Okusooka byonna okuteesa n'okuwuliziganya kuba kuteesa era kuba kuwuliziganya. So tetwagala kufuula luyimba Uganda tuze tuyimba okumala emyaka nze gye mmaze nga ngezaako kwagala okukyusa gavumenti ya Museveni kubanga byo yakyamadda nze kuva mu 94.
But now, kiki twagala okuleka nkibeera mu national dialogue. Okusooka byonna is the goodwill. Twagala okukkiriza nti Mr. Museveni and his regime nti balina goodwill okulaba nti we can have a peaceful transition. Ekyo kintu kikulu nnyo. Ate ebirala byesobola kwogera wano kubanga tetwala ku preemptinga nteekateeka byonna bye babizze. Naye kisinga okuba ekikulu ennyo is that goodwill. Is Mr. Museveni and his government, his colleagues, nga bakulembera abantu abatono ennyo eggwanga lino, balina omutima ogukkiriza nti wateekeddwa okubeerawo okuwuliziganya n'okuteesaganya otya eggwanga bwe liyinza okutambula. Kakati bino ebirala tulina kusooka kumala kukkiriza in principle twetaaga emmere ku mmeeza. Baki abagenda oteeka emmere ku mmeeza nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Kati tuva ntandika okuteesa nti biki ebirina okubeera mu mmere eno eteekeddwa kuteekebwa etya. N'olwensonga eyo saagala ku preemptinga nga bannabyabufuzi tuzze tukyogerako. Of course tuzze tubyogerako nga twogera nnyo ku bya freedom, peace. Naye ekisinga okuba ekikulu ennyo kwe kulabika nti twagala goodwill. Goodwill okukkiriza nti Uganda si kasero kasuulibwamu kasasiro nti buli kigambo ekijja, buli ekikolwa ekijja bakole ki. Uganda is not a recycle bin. So to avoid that, we need to have the dialogue, but comprising of all the stakeholders in one place. Kati tumala okukkiriza nti twetaaga dialogue, ba stakeholders be baani, leero tutandika okutunuulira biki bannayuganda bayinza okwetaaga. Kubanga ebisinga tuyinza okuba nga tubimanyi nga olwa interest zaffe, tulina obuyinike, naye ng'ate omuntu weekangulumira gyenva oba ekyajubira nga takitegeera bulungi. So bwe tumala okukkiriza on terms and conditions, then we can consult the stakeholders how they feel about their grievances and how those grievances should be handled. So bwe ndowooza nnyabo ku nsonga ya national dialogue. Thank you. Thank you. I think Mr. Secretary General, there are issues raised to you about the health concerns and what are you planning? Maybe are you waiting for 14th or there are some other plans? Well, first of all, the health thing is a confidential, it's a private life of the president. But on grounds of necessity, we've attached copies to prove to the magistrate that he needs to be out to access good health, good medical services. So that one, my brother, allow us to leave it at that. But the other question of is there anything we are doing to ensure that President comes to court before 14th? Yes, that is the intention of this endless efforts about the production warrant. That we had thought that if we were living in a country where justice is served, where officers of justice serve actual justice, it would have appeared last Friday. But you see this thing of bring medical this, go and agree with the state attorney and so on and so forth is all what is blocking the appearing. But we hope if some angels visit them or visit this lady, maybe anytime he will be able to appear. And when he is to appear, we shall definitely tell you. But as of now, we are telling you, we are trying our best to see that he appears. But the servers of injustice are still blocking it. There was a question about kidnaps. The issue of kidnap, he wanted me to do that in Uganda. And let me retune let me reset myself for Uganda. Okuva president bwe yakwatibwa bannayuganda oba abawagizi ba pulezidenti si bokka nti bantu ba niidi baavaayo nga baagala pulezidenti akole ki ng'omuntu yenna aweebwe obwenkanya. Naye paka leero okutandika juuzi batandise kukwata abawagizi ba niidi bawagizi ba pulezidenti oba abannayuganda abo baagala obwenkanya bubeerewo. Bakikoze ekyenjojo kitooraawo awo ludda lw'ettooraawo bakikoze hoima ebunyolaawo
n'awalala okuva vice president bwe yavaayo ng'akyali gulu n'avaayo ne press conference nga abakyoli nga nabo baagala obwenkanya obubeerewo babadde buno ebimotoka bino bayita bakuntumye oba pawa atalikaaba tembadde njagala mpawa atalikaaba oyo mu luzungu lwe bayita drone nga bimugobera buli gyagenda naye ffe tumanyi mu nsi eno nti mpawa atalikaaba nannyinizo tumumanyi tewali muntu mulala yenna nannyini ya mpawa atalikaaba naye ekirungi bwe bajja wano eggundi zaffe kamera zaffe zatulaga tulina ebifaananyi byabwe bonna tubamanyi baire tubamanyi bulungi so kyonna ekinaabeerawo ku bantu baffe abo tumanyi betumanyiiko kamera ebyatulagako abo betumanyi benanyini mpawa atalikaaba era twagala kuteeka omulamuzi oyo eyasavinga obutali bwenkanya ku pulezidenti nti ebintu ebyo ebyokubeera nga omuntu akugamba ndi mulwadde n'ogaana okumuwa obwenkanya bye byaleetera abantu okulowooza nti nno abantu gavumenti yalina omukono mu kufa kwa jakana nadduli n'abalala bonna kati tubalajjanira ti pulezidenti waffe yeetaaga obujjanjabi naye muganye naye tubateeka muno ekintu kyonna we kibeera ku pulezidenti muntunulire bulungi ekintu kyonna we kibeera ku pulezidenti Kabuleta tubamanyi tujja kuboogera tujja kubuulira bannayuganda ensonga ezo zonna tubagambye temugamba tetubagambye tubagamba mwekyusa Uganda yensi yokka ate omusango gwa Kabuleta gwe musango gwokka okubeera nti omulamuzi okusayininga production warrant omuntu omusibe okujja mu kooti nti state attorney alina okukkanya okuwa olukusa gwe musango gwokka mu nsi ate gwe gwakabeerawo ndowooza kati bateesewo jurisprudence empya president kati yempya naye tubateeka ku notisi tubagamba na Uganda fenna tuyimukiremu waliyo ekintu kyentera okwogerako wano era madam president akyogeddeko organizing secretary akyogeddeko nti gwe munaddiini gwe mukulembeze ow'ennono n'abalala gwe munaasirika waliyo pasiti Germany yakyogerako naye mu Buganda muno ne bakiganduwaza ne bagamba ekiri atabaala walayi nkubuulira nti we kinaamalawo Kabuleta nga tokyogedde ojja kwetaaga abalala bakwogere nga kiri ku mulyango gwo like Dube yagamba nti tubisoma mu mawulire ne tubiwulira gye tuwulira but you only know about it when the man in a long black coat is knocking on your door. You know why? Because you are the next victim. Thank you. Hope that's enough. No more questions. Thank you.